Assalamu alaikum and welcome to this new lesson in academic writing. In this video I will be covering the comparison and contrast paragraph. حاولت ما أمكن أن نبسط هذا الدرس باش تكون أسهل طريقة للكتابة ديال هذا النوع. Okay, this is a different kind of writing, different from paragraph, expository and narration. Okay, نبدأ على بركة الله. In a compare and contrast paragraph, you write about the similarities and differences between two or more people, places, things, or ideas. Okay? Compare and contrast paragraph تتكتب على على التشابه والاختلاف اللي تيكون بين جوج الحوايج ولا جوج الناس ولا جوج الأماكن ولا جوج الأفكار. A compare paragraph focuses on similarities. إلا تطلب منك تكتب compare paragraph يعني you are supposed to write about the similarities نقاط التشابه بين جوج الحوايج. A contrast paragraph focuses on differences. إلا تسمعتي contrast paragraph يعني you have to write only about the differences. ولكن mainly في غالب الأحيان تولي يطلب منك تدوي على differences and similarities at the same time. واللي تعلم الباراجراف again اللي تعلمت تكتب باراجراف راه غتولي الإساي يجيك ساهل على تكتبها على شكل إساي. To write a well-organized compare or essay حتى الإساي the same thing. You should understand the language for comparing such as comparative and superlative forms of adjectives and transitional words and phrases. يعني اللي بيكتب هذا النوع ديال الكتابة خاص تكون عندك دراية بعدا بالادجكتيفز اللي بتستعمل في المقارنة هذا الشيء على الأقل وتكون عندك دراية بsome transitional words and phrases هادو راه درتهم في الأخير تاع الفيديو. A comparison or contrast paragraph can be written on topics like these. يعني topics اللي بحال هاد الشكل تقدر تكتب عليهم هاد النوع ديال compare and contrast. High school and college اللي بتدوي عليهم جوج differences and similarities. Basketball and soccer. Two books you have read. Two movies you have watched. Two jobs you have had. So the topic I have chosen is this one. Basketball and soccer. So normally I am going to write about the differences and similarities between basketball and soccer. دابا نشوف كي غندير ليها انا الخدمه بتتبع نفس المنهجيه. After you brainstorm and choose the topic فاش تقلب دير brainstorming تاع الافكار وتختار التوبيك ديالك. Ask what is similar and what's different about the two subjects. دابا اختاريت انا basketball and soccer. غادي نشوف شنو هما similarities شنو هما differences. Write down everything you can think of. في هذه المرحلة تاع البرينستورمينغ كتب أي حاجة في بالك من بعد تبدأ تختار الأفكار المزيانة. في topic sentence you introduce the two subjects you want to compare and contrast. بتكتب تدوية دير تقديم تاع the two subjects. مثلا أنا عندي basketball and soccer وبتتبع هذا الأوتلاين كما هو أنا كي كاتبه هنايا بالضبط. Comparisons, it means similarities between X and Y. Point number 1, point number 2 ولا point number 3 and 4 على حساب دوك النقاط اللي لقيتي ديال التشابه بتكتبهم. Contrast, it means contrast the differences between X and Y. Again, point number 1, number 2, number 3 or more. Okay? After that, examine the points you made and compile your material into a well-written paragraph. من بعد تجمع دوك الأفكار كاملين دوك البوينتس وكتقدم على شكل paragraph. Write a topic sentence to focus your comparison or contrast. The topic sentence should state your subjects and the assertion you want to make about them as a result of your analysis. المغزى من هادشي كامله هو topic sentence بيت نكتب فيها you identify the subjects you intend to compare or contrast X and Y. بتدوي عنا شنو هما هادوك التوبيك اللي بيتي تناقش لينا تماك شنو هما دوك الحوايج اللي بيتي تقارن. اوكي هادشي غنشوفوه في براكتيس. supporting sentences راك عرفتيوها بحال كاع الرايتين اللي كنا شفنا background information غنشوفوها حتى هي في المثال. and the thesis statement. thesis statement غنعطيكم هاد الجوج تبع ديريه بحال هاد الشكل. الا باقي جديد باقي الرايتين تجيك صعيبه تبع هاد المنهجيه وعندك صح 100%. Thing A and thing B are similar in many ways but different in others. هذه في thesis statement.
ولا نقدر نكتب here are some of the similarities and differences between A and B وتتبدا الكتابة. comparison similarities between basketball and soccer. دابا اختاريت التوبيك ديالي، شوف كي غنخدمها انايا، غنقلب دابا على comparisons اللي هما similarities نقاط التشابه. نقاط التشابه ديال باسكتبول اند سوكر competitive sports هما رياضات تنافسيه بجوج. played with a round ball تتلعبوا بواحد الكره دائريه. have a referee هو الحكم، عندهم حكم بجوج. كاين نناقش اكثر من بوينتس، هادو زعما علم ميجر نقدر ندير حتى 4 ونزيد. contrast the differences between basketball and soccer. differences اللي لقيت basketball played with 5 players, soccer with 11 players. هادشي بحال على الاوتلاين على الوسخ ديالي. number 2 soccer played on a field في التيران, basketball on a court. number 3 point number 3 in basketball the ball is dribbled with hands, in soccer with feet. الكرة كتدريبلا باليدين في الباسكتبول او تندريبلوها برجلينا في السوكر في كرة القدم. conclusion give a brief general summary of the most important similarities and differences. نورمالمون هادشي اللي خاص تكتب brief ولا general summary على most important similarities and differences. or خفتي تلف بترجع للقاعدة ديال restate the thesis statement and it would be okay with you. يعني عاود دير لها restating وغتكون عندك صحيح. now let us see the practice. write a paragraph comparing basketball and soccer. تطلب مني مثلا هذا في السؤال، شوفوا الخدمة كي دايرة. topic sentence هي هذه بالقهوي. basketball and soccer are competitive sports with many similarities and differences and with very general here. هذه هي topic sentence. أرى ليا هذيك supporting ديالها أو background information. both sports are fun to play and each one has many beneficial qualities. اللي غادي نشوفهم دابا، غادي نشوف thesis statement اللي هي اللي بتحدد لي علاش بغيت نهضر في باراغراف كامله. ها هي بالحمار. Here are some of the similarities and differences between basketball and soccer. تبع هذه المنهجيه بالضبط. Okay. They are both played with a round ball. Soccer is usually played with white and black ball, while basketball with brown. They both provide a healthy physical exercise such as running and little bit of jumping. يكون فيهم الجري وبعض القفز. Each game has a referee. بجوجهم عندهم فيهم الحكم. A soccer player receives a red or yellow card and a basketball player is called for a foul. When a match ends, a score نتيجة is kept in each game. The team with the highest score is the winner. Even though basketball and soccer are similar in a number of ways, an amount of differences do exist. هاني دويت على similarities هنا وهاني جد درت واحد transition باش نهضر على the differences. An amount of differences do exist. بحالاش although the ball is dribbled in both sports, a basketball player uses his hands while a soccer player uses his feet. Usually soccer is played outside on a large green field في تيران أخضر كبير, and basketball is played indoor غالبا في الداخل ولا مكان مقفل on a court. Basketball is played with 5 players while soccer requires 11 players. In conclusion, playing both sports offer fun, excitement and physical training. ولا نقدر نبدلها وندير both sports are exciting despite the differences and the similarities they have. أو despite the differences they have. وتنكون أكيد أني تبعت المنهجية تاع compare, contrast, paragraph وغنضمن النقطة ديالي. أوكي. تنتمنى تكون الفكرة واضحة ديال how to compare or to contrast. دابا ندوزو لها transitional words and phrases اللي يقدروا يعاونوكم. إلا بغيت ندير comparison تنستعمل مثلا similar to أو لا similarly as an adverb, in the same way, like, equally, again
also كاين بزاف هادو يكفي إلا استعملتيهم. For contrast, in contrast, on the other hand, different from, while, unlike, however, but, although, conversely, unlike, etc. نتمنى تكون واضحة and thank you for your support.